Hello guys, today is another day. Ni siku ambayo nakwenda kukuonyesha trick nyingine ambayo ni nzuri. Kama wewe unahitaji kutabiri draw, basi hii itakuwa ni yako, itakufaa sana kwa wewe ambaye unapenda kutabiri draw. Yes, ni nzuri sana na itakupa asilimia kubwa ya kuweza kushinda. Lakini haimaanishi kwamba hautakosa. Nisikilize kwa umakini sana. Itakupunguzia kwenye kulosti endapo ukitumia trick hii kwenye kudraw. Sawa? Ninakueleza kwa sababu ninaelewa vizuri mfumo wa hii strategy. Sawa? Kwanza kabisa, kama ni mgeni kwenye channel hii pendwa, naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupokea notification pindi nitakapo post tena, basi utakuwa wa kwanza kuona. Yes, if you are new to this channel, kindly subscribe my channel and click the icon bell. That will be the first to get my notification. Whenever I post a video, you will be the first one to get it. Okay? Let me show you something. Acha nikuonyeshe kitu hapa. Mimi nimekuja kwenye markets hapa. Hapa kwenye markets na kwenda kulocate kwenye HTFT hapa. Sawa na locate hapo, kisha na apply. Okay. Tunaona hii ndiyo game ambazo wametuletea za HTFT, which means half time full time. Hii ndiyo ambayo wametuletea. Sasa ni kitu pekee ambacho ninaweza kukuelekeza hapa. Guys, you must be careful with this strategy. You must know every step because this step is very hard. Unatakiwa pia kushinda tamaa. Yaani ukishinda tamaa kwenye strategy hii, na uhakika itakusaidia sana. Itakusaidia mno. Hapa utatafuta just find equal odds between 1/1 and 2/2. Okay? Be careful about that. Nataka uwe makini. Be careful. Just find the equal odds. Let me show you as example. Okay, tunaona hii ni kama mfano. Just look at the example, the odds. Okay, just look at these odds. For home team 1/1 and for away team 2/2. Okay guys, whenever you see the match like this, you must look this section. It calls draw. Okay, kwa hiyo hapa ukishaona hivi, nini maana yake? Maana yake ni kwamba kati ya huyu wa nyumbani na huyu wa ugenini, power zao zinalingana. Yaani mifumo yao ya kuataki, mifumo yao ya ushambuliaji, mifumo yao ya kudefend huwa inalingana. Kwa kitu pekee ambacho natakiwa kukitumia hapa, kwanza kuielewa hii nafasi ya wa nyumbani kushinda half time full time na wa ugenini kushinda half time full time. Then ukija kwenye draw, half time draw, kipindi cha pili draw, unaona odd yake imeongezewa ya juu, 1/75 ndio ambayo imeongezwa. Sasa nini unatakiwa ufanya? Manake hii game ili uipatie kama wamelingana mifumo yao ya uchezaji na mifumo yao ya ulinzi imelingana,
manake kuna opportunity kubwa ya hii game kuweza kutokea draw. Sasa nini ambacho unatakiwa kukifanya hapa? First of all, whenever you see the match like this, I recommend you to stake at draw. But you can stake draw half time, full time, but it's very risky. So I need you to be safe. So sometimes I need you to predict a full time draw. Okay? Sasa nini unakwenda kuthibitisha hapa ili kujua hii game ina uwezo wa kutokea draw? Kitu ambacho unaweza ukakithibitisha hapa ni kugusa kwanza hiyo timu yenyewe. Okay? Ukishagusa timu yenyewe kama unavyoona hapo, ukitazama odds unaona zinalingana. Maana odd ambayo utaichukua wewe ni 3.55. Hiyo ndo odd yako ambayo unakwenda kustake. Lakini kabla kustake, pamoja nimeona hivi vitu, siwezi kuamini moja kwa moja, lazima nifanye kwanza utafiti tena zaidi ya hapa. I must do research from here place. Uende ukaguse kwenye statistics. Let me show you. You see, this is the statistics. So you must tap on statistics here. Then you will see all information about this match. Okay? Just look at winning probability. Draw 26% and home win 37% and away win 37%, which means this game is very hard. Okay, it's very hard, this game, and very hard to predict, but we are choosing the strategy. We are using a strategy. Tunatumia sasa kanuni ili sasa kuweza kujua tunaweza kutabirije hii game. Kwa hiyo kwa maana hiyo, kwa mifumo hii yote inatuonyesha kwamba hii game ina asilimia kubwa ya kuweza kutokea draw. Japokuwa tunaona hapa wameandika asilimia 26. Yes. Kwa wao analysis zao wameona ni asilimia 29, 26. Wameona wampe wa nyumbani na wa ugenini the same percentage. Okay? Sasa hii tukitafuta kwenye preview meeting tutaona. Acha tuingie kwanza huku tuone hii game ina uwezo wa kutokea over 1.5. Kama ina uwezo wa kutokea over 1.5, maana yake ina asilimia 50 ya kuweza kupatikana GG. Okay? Kwa hiyo tukitazama hapa, hata tukija kwenye stats hapa, tutaona sasa hapa, hizi ni statistics za ndani zaidi, asilimia 38, asilimia 14. Huyu anapewa wakati mkubwa zaidi tofauti na huyu, lakini ni kwa sababu pia yuko nyumbani. Hii yote inaweza ikachangia ikawa convince wao. Tukiangalia considered goals, wote hawa wana uwezo wa kuconcede magoli, sawa pia tukiangalia kwenye goal scored, wote hawa wana uwezo wa kuscore, kwa sababu huyu ana 1.00, huyu ana 1.50. Yes. Total goal ambazo wao wamescore, huyu wa ugenini ana goli 7, huyu ana 12. Wametofautiana kidogo sana, na ndio maana tunasema kwamba hii ina uwezo mkubwa kuweza kutokea sare. Hapa utakuwa umenielewa vizuri zaidi. Yes, kama unahitaji hivyo basi itakusaidia sana. Lakini pia acha nikuonyeshe sio tu odd ya mtindo huu, zipo odd nyingine ambazo zinapishana 2 point. Acha nikuonyeshe, maana usije ukafikiri labda ni hiyo tu. Let me show you. It's not only for equal odds, but equal percentage can work. Okay, just look at this. Equal point, tunaona ina 4 ya 80, hii ina 4 ya 30. Maana yake ni point tu ambazo zimepishana. 4 nukta
hizo pointi za mbele ndizo zinazopishana. Ukiona pia hizo zinapishana, maana yake hiyo game tayari nayo ina uwezo kutokea draw. Kwa hiyo tunatazama hapo, tunaona hii ina uwezo kutokea draw pia. Hata tukitazama ndani utaona ni yale yale tu, kwa sababu huu mfumo, hii strategy haiwezi kukupeleka kwenye game ambayo itakuwa tofauti na strategy hii. Hapana. Tunaona kwamba tayari the equal percentage. Okay? Kwa hii pia ina uwezo mkubwa wa kuweza kutokea draw. Kwa hiyo kama ukitafuta game zako 3 au 2, yes, someday you can make huge money. I promise you. Okay? Acha niangalie nyingine moja kama mfano. Na hiyo itakusaidia sana. Napenda nikueleze kwa undani zaidi ili uweze kunielewa. Yes, kama hii tunayoiona hapa Milton Keynes, tunaona yes, tofauti yake ni hiyo point. Yes, kwamba hii ina uwezo kutokea draw. Tunaangalia tu hizi point, alafu tunakwenda kuamua matokeo bila pressure yoyote ile. Ondoa pressure, amini unachokifanya. Yes, ukitazama unaona. Sasa hapa kushinda mtu, maana game kama hii inatakiwa mtu afanye makosa, tena sio makosa madogo, makosa makubwa, ndipo inaweza ikatokea jambo kama hilo. Sawa? Guys, if you are new to this channel, kindly subscribe my channel and click the icon bell. That will be the first to get my notification. Whenever I post a video, you'll be the first one to get it. Kama wewe ni mgeni, basi unaweza kusubscribe na kugusa alama ya kengele popote pale nitakapoweka video hii, basi wewe utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Thank you.